energy, there is the material energy become agitated. ఇది 14వ అధ్యాయం 10వ శ్లోకం. ప్రకృతి త్రిగుణములు, దీంట్లో గుణములు గురించి వస్తుంది. మహావిష్ణువు తన దృష్టిని భౌతిక శక్తి మీద సారించినప్పుడు ఆ భౌతిక శక్తిలో చలనం మొదలవుతుంది. Before the glance of Vishnu, the three guna are in the state unmanifest. మహావిష్ణువు యొక్క దృష్టి పడక ముందు 3 గుణాలు అప్రకట స్థితిలో ఉంటాయి. దాన్నే ప్రధాన స్థితి అంటారు. By the glance of Vishnu, that become agitated. మహావిష్ణువు యొక్క దృష్టి పడినప్పుడు 3 గుణాలు ప్రకటమవుతాయి. So the Prakriti become active. ప్రకృతి అప్పుడు చలనం మొదలవుతుంది. ప్రకృతిలో because there is two energy. 2 శక్తులు ఉన్నాయి. Energy of consciousness, the energy of consciousness, చైతన్యం యొక్క శక్తి, and the energy of activity. మరొకటి కార్యం యొక్క శక్తి. Yeah. So the Mahatattva become conscient and active. మహాతత్వము చైతన్యము తర్వాత క్రియా సహితం అవుతుంది. And the guna influence everything. తర్వాత గుణాలు అన్నిటి మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి. Yeah. Not only the human being, everything. కేవలం మానవుల మీదనే కాదు, ప్రతి దాని మీద ప్రభావం ఉంటుంది. We see, for example, there is trees of different qualities. ఉదాహరణకి చెట్లు చూడండి, అన్ని చెట్లే అంటాము కానీ వివిధ రకాల చెట్లు ఉన్నాయి. Someone don't give anything. అవన్నీ కూడా జీవాత్మలే. Another give very nice fruit. కొన్ని మంచి పువ్వులు పండ్లను ఇస్తాయి, కొన్ని ఇవ్వలేవు. And that is why the guna influence. కారణం ఏంటంటే గుణాల వ్యత్యాసం. ఇది we see some for example the trees of mango give very nice fruit. ఉదాహరణకి మామిడి చెట్టు చూడండి, పళ్ళు చాలా బాగుంటాయి. The banyan trees give much shadow. తర్వాత అరటి చెట్లు చూడండి, ఎన్ని పండ్లను ఇస్తాయి. These trees are influenced by sattva. మర్రి చెట్టు చాలా విశాలంగా చాలా ఎక్కువ నీడని ఇస్తుంది. కాబట్టి వివిధ రకాల చెట్లు ఉన్నాయి. ఏంటి గుణాల తేడా ఉన్నాయి. And other don't give anything. కొన్ని చెట్లు ఉన్నాయి, ఏ ఫలితం ఉండదు. Is influenced by tamas. అవి తమో గుణంలో ఉన్నాయి. Another gives plenty of, how you call the needles? Yeah? Other is plenty tart, we cannot touch. కొన్ని చెట్లు ఉంటాయి, ముళ్ళులు ఎక్కువ ఉంటాయి, వాటిని తాకను కూడా తాకలేము. It is influenced by rasho guna. అది రజోగుణంలో ఉంది అని అర్థం. And also the animals is influenced by different guna. తర్వాత జంతువుల్లో కూడా వివిధ రకాల గుణాల ప్రభావం ఉంటుంది. The tiger is influenced by rajo guna. పులి చూడండి, పులి రజోగుణంలో ఉంటుంది. The cow is influenced by sattva guna. ఆవు సత్వగుణంలో ఉంటుంది. It's very peaceful. చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. It's completely surrender. చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. You take him and bring there, and take him and bring there. నువ్వు ఆవుని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళచ్చు. అది ఏమి sign of rasho. అది దాంట్లో మొండితనం ఏం కనిపించదు. సత్వగుణంలో ఉంటుంది. The bear, he like to sleep. ఎలుగుబంటి
బాగా నిద్రపోవడానికి ఇష్టపడుతుంది. During winter season, when they start the winter season, he looked for some place to sleep. 3 months, 4 months, 5 months sleep. ఎలుగుబంటి శీతాకాలం వస్తే ఒక మంచి స్థలాన్ని చూసుకొని 3 నెలలు, 5 నెలలు, 6 నెలలు కూడా నిద్రపోతుంది. That is the influence of tamas. ఇది తమో గుణ ప్రభావం. Also the atmosphere, different atmosphere in different places. తర్వాత వాతావరణం కూడా చూడొచ్చు. వివిధ రకాల గుణాలు ఉండటం వల్ల వివిధ రకాలుగా ఉంటుంది. In the jungle there is sattva guna. అడవిలో వాతావరణం సత్వగుణంలో ఉంటుంది. For that some people go to practice meditation there in the jungle. అందువల్లే ధ్యానం చేయాలనుకునే వాళ్ళు అడవిలోకి వెళ్తుంటారు. In the city is rajoguna. నగరము రజగుణంలో ఉంటుంది. In the places where there is people who drink alcohol and prostitution, that is tamaguna. తర్వాత మద్యపానము, వ్యభిచారము ఇటువంటి కార్యకలాపాలు ఉన్న స్థలం తమోగుణం. And the atmosphere in the temple is nirguna. అయితే మందిరంలో వాతావరణం నిర్గుణం. Hare Krishna, Hare కృష్ణ 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. The atmosphere, we speak about atmosphere. ఇక్కడ చూడండి, శబ్దం ఉచ్చారణ చేయడం వల్ల వాతావరణంలో మార్పు వస్తుంది. Because even if in the temple is sattva, the atmosphere is nirguna, some people have అయితే మనకి సత్వగుణంలో ఉంది అనిపిస్తుంది మందిరం, కానీ someone have influence of rajoguna. అయితే మందిరం మాత్రం నిర్గుణంలో ఉంటుంది. కొంతమంది సత్వగుణం ప్రదర్శిస్తారు, కొంతమంది రజోగుణంలో ఉంటారు. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా కొంతమంది నిద్రపోతుంటారు తమో గుణంలో. నిద్ర వచ్చేసి తమో గుణ లక్షణం. The atmosphere is nirguna. అయితే ఆ మందిర వాతావరణం మాత్రం నిర్గుణం. For that many people work 8 hours, 10 hours, much agitation in the city, rajoguna. And after he finish his labor of the one day and come to the temple and sit in the temple, and he feel the atmosphere nirguna. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి 8 నుంచి 10 గంటలు వడివడిగా పరిగెత్తి పని చేసి వచ్చింటాడు. మందిరానికి వస్తాడు. వచ్చిన తర్వాత ఇదేదో చాలా విశ్రాంతిలాగా అనిపిస్తుంది వచ్చిన తర్వాత. Here is someone who work today 8 hours. ఇక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారా మీలో 8 గంటలు బయట పని చేసి వచ్చిన వాళ్ళు? Yeah, I see. And then come now and he found nirguna atmosphere. వాళ్ళు బయట కష్టపడి వచ్చారు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి అనుభవం వస్తుంది, దాని నుంచి బయటపడ్డామని. So who direct that? Who control that? Who control that? ఈ గుణాలని ఎవరు నియంత్రిస్తున్నారు? Guneshwara. ఎవరంటే గుణేశ్వరుడు. Guneshwara is the Lord of the gunas. గుణేశ్వర అంటే ఆయన ఎవరి ఆధీనంలో గుణాలు ఉంటాయో ఆయన అని అర్థం. And by karma everyone get different influence. అయితే మన కర్మానుసారము వివిధ రకాల ప్రభావాలు ఉంటాయి. Nothing happened by chance. ఏది కూడా యాదృచ్ఛికంగా అనుకోకుండా జరగదు. It's always by karma. ఏది జరిగినా కర్మానుసారమే ఉంటుంది. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari.
Jayo Radha Madhavo Kunja Vihari. Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Chana Ballabha Girivardhari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Somanandana Braja Jana Bhajana. Yashodanandana Braja Jana Yamuna Tera Najani. Yamuna Tira Brahmachari. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari. Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Ballabha Girivardhari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yashodanandana Braja Jana Radhana. Yashodanandana Braja Jana Radhana. Yamuna Tera Najani. Yamuna Tira Brahmachari. Tera Najani. Yamuna Tira Brahmachari. Yamuna Tiro Bharatari. Yamuna Tira Brahmachari. Jayo Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai, 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 Sri Gauranitai. Sri Gauranitai ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sri Chaitanya Manovistam Tapitayana Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadativa Padantikam Vandeham Sri Guru Syutapada Kamalam Sri Guru Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagarahatam Sahagana Raghunatha Vitantam Sashivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Cha E Krishna Karuna Sindhu Dinavando Shagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavano Sute Devi Pranamani Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vatsadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. David Slok is writing somewhere. Someone write? No?
He will write now. It's too late. He must to write before. He must to ask before and write before. Haribol, Haribol. హరే కృష్ణ. మహారాజ్ వయసు 84 వయసు. అలా కనిపిస్తున్నారా? లేదు. ఆహారం తీసుకునేది ఒక్క పూటనే. ప్రపంచమంతా ప్రయాణం చేస్తుంటారు. We just spoke before. Someone is in Raja, or there is Tamas, like that. Atmosphere is Nirguna, but someone is Tamaruna, or there is in Raja. అంటే ఇప్పుడు ముందు చెప్పారు కదా, మందిరంలో వాతావరణం నిర్గుణము ఉంటుంది, కానీ కొంతమంది తమో గుణంలో ఉంటారు. మందిరంలో వాతావరణం అయితే నిర్గుణమే. Yeah, it's like that. So, by the practice of Bhakti Yoga, we become liberate of guna influence. అయితే భక్తి యోగము బాగా అభ్యాసం చేస్తే గుణాల ప్రభావం నుంచి బయటపడతారు. Nirguna. దాన్నే నిర్గుణం అంటారు. So when we overcome the gunas, we are able to go back in Vaikuntha. గుణాలను ఎప్పుడైతే అధిగమిస్తామో వైకుంఠం వెళ్ళడానికి అర్హత సాధిస్తాం. Yeah. We see also even speciality when there is kirtan. కీర్తన సమయంలో కూడా మనం గమనించవచ్చు. Kirtan and bhajan is one service like any service. కీర్తన or bhajan is one service like any other service. కీర్తన కూడా వివిధ రకాల సేవల్లాగా ఇది కూడా ఒక సేవ. But we see sometimes the secret of one good Harinam is to hear. హరినామంలో ఉన్న రహస్యం Is not to run. వినడం, అంతేగాని డ్రమ్ము కొట్టాము, మృదంగం కొట్టాము, ఇది కాదు రహస్యం. Hear and follow. వినాలి, పలకాలి. And that is not easy. ఇది అంత సులభం కాదు. మళ్ళీ Sometimes we speciality with the mrindanga. కొన్నిసార్లు మానసిక స్థితిలో ఉంటాం మనం. The mrindanga is Balarama. అయితే మృదంగం కొడుతున్నామో దాని మీదనే ఉంటాము. మృదంగం బలరాముడు. Before to take the mrindanga, you must to offer him prayers. మృదంగం చేతికి తీసుకునే ముందు ప్రణామం చేయాలి మృదంగంకు. Because by Harinam, the aim is to satisfy Krishna. మరి మృదంగం ఎందుకు కొడుతున్నావు? లక్ష్యం ఏంటంటే కృష్ణుడిని సంతృప్తి పరచడం కోసం. But if you someone in the group he play in Rajon Tama, Krishna cannot be satisfied. నువ్వు రజోగుణంలో తమో గుణంలో మృదంగం వాయిస్తే కృష్ణుడు స్వీకరించాడు దాన్ని. So it's necessary to follow. There is one leader. కాబట్టి మరి ఎవరైతే పాడుతున్నారో వాళ్ళు ఏం పాడుతున్నారు? Harinam is one leader. అందు గురించి కీర్తనకు ఒకరు ఉంటారు ముందు పాడేవాళ్ళు. Chaitanya Mahaprabhu during the Ratha Yatra, Jagannath Ratha Yatra in Puri, he divided 3 groups. పూరిలో జగన్నాథ రథయాత్ర చేసేటప్పుడు మహాప్రభు భక్తుల్ని 3 బృందాలుగా చేసేవాడు. We have information about in the Chaitanya Charitamrita. ఇదంతా కూడా చైతన్య చరితామృతంలో ఉంది. Yeah. And in every group was one leader. 3 బృందాలుగా చేసేది. ఒక్కొక్క బృందానికి ఒక నాయకుడు ఉండేది. But when there is someone in Rajoguna, he want to go first. అయితే రజోగుణంలో ఉన్న వ్యక్తి చాలా త్వరగా పాడాలనుకుంటాడు. He don't hear, don't follow. He won't. Look me, I am here. Look me.
I am here. This is false ego. మృదంగం కొట్టే వ్యక్తి, పాడే వ్యక్తి చాలా మృదువుగా పాడుతున్నప్పటికీ మృదంగం వాయిస్తుంటాడు. చూడు చూడు నేనున్నా చూడు నేనున్నా చూడు. అతను వినడు, మంత్రం వినడు. Yeah, I am first. I am first. ఇది మిథ్యాహంకారం. అంటే నేను బాగా చూడు ఎంత వేగంగా కొడుతున్నానో చూడు మృదంగం. This way impossible to satisfy Krishna. ఈ విధంగా చేసేవాళ్ళు కృష్ణుని సంతృప్తి పరచలేరు. Hear and follow. విను, పలుకు. And that is no easy. అయితే ఇది అంత సులభం కాదు. Yeah. So we will read now one slok. Srimad Bhagavad Gita, as it is, chapter 14, the three moods of material nature. సో భగవద్గీత యథాతథం అధ్యాయం 14 ప్రకృతి త్రిగుణములు. We read the text number 10. శ్లోకం 10. Rajas tamas chabibhuya sattvam bhavati bharata rajaha sattva. There is writing, eh? Okay, we will read together. Rajas tamas chabibhuya తమశ్చాభిభూయా sattvam bhavati bharata సత్వం భవతి భారత. rajaha sattvam tamachaiva రజసత్వం తమశ్చైవ tamaha sattvam rajattatha. తమస్సత్వం రజస్తత. Rajatama chabibhuya రజస్తమశ్చాభిభూయా sattvam bhavati bharata సత్వం భవతి భారత. rajaha sattvam tamachaiva రజసత్వం తమశ్చైవ tamaha sattvam rajattatha. తమస్సత్వం రజస్తత. Rajat chabibhuya sattvam rajatama. Excuse me. Rajastama chabibhuya రజస్తమశ్చాభిభూయా sattvam bhavati bharata సత్వం భవతి భారత. rajaha sattvam tamachaiva రజసత్వం తమశ్చైవ tamaha sattvam rajattatha. తమస్సత్వం రజస్తత. Someone want to read? ఎవరైనా చెప్పండి శ్లోకం. రజస్తమశ్చాభిభూయా తమః సత్వం రజస్తదా. Someone else? రజస్తమశ్చ విభూయా సత్వం భవతి భారత. రజః సత్వ తమశ్చైవ తమః సత్వం రజస్తతః. Mataji. మాతాజీ చెప్పండి. చాభిభూయా రజస్తమశ్చాభిభూయా సత్వం భవతి భారత. సత్వం భవతి భారత. రజసత్వం తమశ్చైవ రజసత్వం తమశ్చైవ తమసత్వం రజస్తదా. తమస్సత్వం రజస్తత. Rajaha. Okay, bolo. చెప్పండి. రజస్తమశ్చాభిభూయా సత్వం భవతి భారత. సత్వం భవతి భారత. రజసత్వం తమశ్చైవ రజసత్వం తమశ్చైవ తమసత్వం రజస్తదా. తమస్సత్వం రజస్తత. Rajaha. రజా The mood of passion. రజోగుణమును. Tamaha. తమః The mood of ignorance. తమోగుణమును. Cha. చ Also. కూడా Abhibuya. అభిభూయ Surpassing. అతిక్రమించి. Sattvam. సత్వం The mood of goodness. సత్వగుణము.
bhavati, భవతి become prominent. ప్రబలమగును. Bharata, భారత oh son of Bharat, ఓ భరత వంశస్థుడా. Rajaha, రజ the mood of passion. రజోగుణము. Sattvam, సత్వం the mood of goodness. సత్వమును. Tamaha, తమః the mood of ignorance. తమోగుణమును. Cha, చ also. కూడా. Eva, ఏవా like that. ఆ విధముగా. Tamaha, తమ the mood of ignorance. తమోగుణము. Sattvam, సత్వం the mood of goodness. సత్వగుణమును. Rajaha, రజ the mood of passion. రజోగుణమును. Tata, తథా thus. ఆ ప్రకారముగా. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Sometimes the mood of goodness become prominent, defecting the mood of passion and ignorance. O son of Bharat. Sometimes the mood of passion defect goodness and ignorance. And at the other time, ignorance defect goodness of passion. In this way, there is always competition for supremacy. భావము. ఓ భరత వంశస్థుడా, కొన్నిసార్లు రజస్తమో గుణములను జయించి సత్వగుణము ప్రబలమగును. మరికొన్నిసార్లు రజోగుణము సత్వ తమో గుణములను జయించును. మరికొన్నిసార్లు తమో గుణం సత్వ రజోగుణములను జయించుచుండును. ఈ విధముగా గుణముల మధ్య ఆధిపత్యం కొరకు సదా పోటీ జరుగుచుండును. In Vaikuntha, there is no competition for supremacy because there is no gunas. వైకుంఠంలో ఇటువంటి పోటీ ఉండదు. ఎందుకంటే అక్కడ All the water of the universe is agitated. ఏకాదశి రోజున జలం అంతా కూడా చాలా మామూలు రోజుల కంటే ఎక్కువ చలనం కలిగి ఉంటుంది. And also the water in the body is agitated. శరీరంలో ఉన్న నీరు కూడా చలనం. For that, if you look in Ekadashi days, if you look outside in the market, in the city, you see there is much discussions. ఏకాదశి రోజు మీరు గమనించండి, బయట కూడా మామూలు రోజుల కంటే కూడా ఎక్కువగా మాట్లాడడం, ఎక్కువగా శబ్దాలు వినిపిస్తుంటాయి. For that, we have to remember when today is Ekadashi, must to take care. No, otherwise you follow also in discussions. కాబట్టి మనం జాగ్రత్త పడాలి. ఈరోజు ఏకాదశి కదా, జాగ్రత్తగా ఉండాలి, అందరితో పాటు మాట్లాడాలి అనేది ఉండకూడదు, జాగ్రత్త పడాలి. Yeah. So we read here, sometime the mood of passion defect goodness and ignorance. And the other time, ignorance defect goodness and passion. In this way, there is always competition for supremacy. ఇక్కడ రజోగుణము కొన్నిసార్లు తమో గుణాన్ని సత్వగుణాన్ని అధిగమిస్తుంది. ఈ విధంగా ఒక గుణము మిగతా రెండు గుణాలను అధిగమిస్తూ ఈ విధంగా పోటీ ఉంటుంది మూడు గుణాల మధ్య. But in Vaikuntha there is love. వైకుంఠంలో భగవంతుడు ఉన్నాడు. It's no guna influence. అక్కడ గుణాల ప్రభావం లేదు. In the material world, then mistake, then mistake the love and the how do you say rajo? How do you say? Just a moment, my English sometimes I lose. Attracción sexual is by influence. What is that? Sexual attraction. I will remember maybe the word after. In English, I don't remember how is the word. Kama in Sanskrit. How do you say in English?
Eh? Yes, lust. Yeah, there is lust in the material world. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మొత్తం Lust. కామంతో నిండి ఉంటుంది భౌతిక ప్రపంచం. Yeah. But that don't exist in Vaikuntha. వైకుంఠంలో కామం ఉండదు. There is really love. అక్కడ భగవంతుడు ఉన్నాడు కనుక. Here people understand, in the material world understand love, but love is lust, is no love. వైకుంఠంలో ప్రేమ ఉంది కనుక ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రేమ అనేది లేదు, కామం ఉంటుంది. Only in the pure state of consciousness there is love. అది ఇక్కడ కూడా శుద్ధమైన చైతన్యం ఉంటే ప్రేమ ఉంటుంది. What means lust? Lust is not only sex pleasure. కామం అంటే కేవలం మైథునమే అని కాదు. Lust mean the desire to enjoy separate of Krishna. కామము అంటే This is lust. కృష్ణుడి నుంచి విడివడి నేను స్వతంత్రంగా భోగించాలి. It's not only desire of sex, it's desire to enjoy separate of Krishna. కేవలం మైథునము కాదు కామం అంటే, కృష్ణుడు అవసరం లేదు నాకు, నేనే భోగిస్తాను, ఇది కామం. In the material world there is 90%. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో 90% అదే ఉంటుంది. Because everybody seeing in egoistic way. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళు మిథ్యాహంకారంతో ఆలోచిస్తారు. I am mine. నేను నాది, నేను నాది. Yeah. So the situation bad after 1,000 life in the material world, we think that is normal. 1000 జన్మలైనా తీసుకున్నా సరే మనకు మామూలే అనిపిస్తుంది, ఏం వ్యత్యాసం అనిపించదు ఇక్కడ. Yeah. If someone, for example, spend 50 years in the jail, for him that is normal. ఒక వ్యక్తి 50 సంవత్సరాలు జైల్లో ఉన్నాడు అనుకోండి, అతనికి జైలు సర్వసాధారణం అనిపిస్తుంది. Yeah. And that is what happened in the jail of Durga, because the material world is the jail of Durga. మనకు జరుగుతున్నది అదే. ఈ భౌతిక ప్రపంచము దుర్గాదేవి యొక్క కారాగారం. మనం ఇక్కడ ఉన్నాము, మనకు సాధారణమే అనిపిస్తుంది అది. We are in jail. మనం కారాగారంలో ఉన్నాం. Sukha dukhe. ఇక్కడ ఏముంది? సుఖం దుఃఖం. Sometimes good, sometimes bad. కొన్నిసార్లు సుఖము, కొన్నిసార్లు దుఃఖం. And someone asks you, "Good morning, how are you?" And you say, "Oh, very well, very well, very well." ఇప్పుడు ఎవరైనా నిన్ను అడుగుతాను, ఎలా ఉన్నావు నువ్వు, శుభోదయము, ఎలా ఉన్నావు, చాలా బాగున్నా, చాలా బాగున్నా అంటే. But nobody know what is very well. Very well is in the transcendental. When the guna don't touch anymore yourself. నేను చాలా బాగున్నా అంటాడు. బాగున్నా అనే దానికి అర్థమే తెలియదు అతనికి. బాగుండడం అంటే 3 గుణాలు దాటి ఉండడం అని అర్థం. When we will go back to Vaikuntha, we will understand what is very well. నేను చాలా బాగున్నా అనే దానికి అర్థము వైకుంఠంకి వెళ్తే అర్థం అవుతుంది నీకు. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. So Srila Prabhupada say, when the mood of passion is prominent, the mood of goodness and ignorance are defective. ఇక్కడ రజోగుణం ఎప్పుడైతే ప్రాబల్యంలోకి వస్తుందో సతోగుణం తమోగుణం అధమ స్థితిలో ఉంటాయి. When the mood of goodness is prominent, passion and ignorance are defective. సత్వగుణం ప్రాబల్యంలో ఉన్నప్పుడు మిగతా 2 గుణాలు తగ్గి ఉంటాయి. And when the mood of ignorance is prominent, passion and ignorance are defective. తమోగుణం ప్రాబల్యంలో ఉన్నప్పుడు సత్వగుణం రజోగుణం తగ్గుముఖం బట్టి ఉంటాయి. This competition is always going on. అయితే ఈ పోటీ నిరంతరం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. Therefore, one who is actually intent on advancing in Krishna consciousness has to transcend the 3 moods. కనుక కృష్ణ చైతన్యంలో వృద్ధి చెంది సాధించాలనుకునే వ్యక్తి తప్పకుండా ఈ 3 గుణాలను అధిగమించాలి. The prominence of
of some certain mood of nature is manifested in one dealing, ఏ in గుణ his activity, in eating, etc. ఏ గుణంలో ఉన్నాడు అనేది అతని యొక్క కార్యకలాపాలను బట్టి బయటపడుతుంది. ఉదాహరణకి ఆహారము, ఇటువంటి విషయాల్లో. All these we'll explain in later chapters. ఇవన్నీ కూడా రాబో అధ్యాయంలందు వివరించబడ్డాయి. But if one wants, he can develop by practice the mood of goodness and thus defect the mood of ignorance and passion. అయితే మనం కావాలనుకుంటే సాధన ద్వారా సత్వగుణం చేరొచ్చు, రజోగుణం తమోగుణాలని ఓడించవచ్చు. One can similarly develop the mood of passion and defect goodness and ignorance. అదేవిధంగా రజోగుణం వృద్ధి చేసుకొని సత్వ తమోగుణంలను జయించవచ్చు. Or one can develop the mood of ignorance and defect goodness and passion. తమోగుణం వృద్ధి చేసుకొని సత్వ రజోగుణములను జయించవచ్చు. Although there are the three moods of material nature, if one is determined, he can be blessed by the mood of goodness. ఈ విధంగా ఈ మూడు ప్రకృతి గుణములు మూడు విధములైనను మానవుడు దృఢ నిశ్చయమును కలిగి ఉన్నచో వాటిని అధిగమించవచ్చు. And by transcending the mood of goodness, he can be situated in pure goodness, which is called the Vasudeva state, the state in which one can understand the science of God. పట్టుదల ఉంటే నువ్వు సత్వగుణంలోకి రావచ్చు. సత్వగుణాన్ని కూడా అధిగమించి వసుదేవ స్థితి అనే శుద్ధ సత్వంలోకి రావచ్చు. By the manifestation of particular activity, it can be understood in what mood of nature one is situated. ఒక వ్యక్తి ఏ గుణంలో ఉన్నాడు అనేది అతని యొక్క కార్యకలాపాలను బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, హరే రామ హరే రామ రామ Hare Hare. There is some question about. మీకు ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చు దీనికి సంబంధించి. మైక్ ఇవ్వండి. మా అక్కడ శ్రావణి మాతాజీ మైక్ ఇవ్వండి. మైక్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? మాతాజీల దగ్గర ఉంది, ఇవ్వండి. హరే కృష్ణ మహారాజ్, ధన్యవాదాలు. కొంచెం దగ్గర పెట్టుకోండి. ప్రభు, ఇప్పుడు ప్రకృతి గుణాలు 3 అని చెప్పారు కదా, తమో రజో సత్వగుణాలు. మరి వసుదేవ సత్వం, శుద్ధ సత్వం అనేది అవి మన భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నవి కదా, అవి ఇక్కడ లేనప్పుడు మనం వాటిని ఎలా పొందగలుగుతాం? Now you told three gunas. Take out the mic. What? Three gunas. Vasudeva? No, it's transcendental. But it is not here in the material world. Yes? Oh, yes? He is asking, it is not available here, how to achieve it? Who says no available here? Prabhupada was in transcendental level. సో ఇక్కడ కూడా పొందవచ్చు. ఉదాహరణకు ప్రభుపాద ఉన్నారు, వసుదేవ స్థితిలోనే ఉన్నారు. అభ్యాసం ద్వారా పొందవచ్చు ఇక్కడ కూడా. Maybe your Diksha Guru also is in transcendental level. మీ దీక్ష గురువు కూడా ఆ స్థితిలోనే ఉంటారు. Yeah, maybe here also is some devotee in transcendental level. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఎవరైనా ఉండొచ్చు అధిగమించిన వాళ్ళు. This is Vasudeva. అది వసుదేవ స్థితి. Yeah. There is, yes. థ్యాంక్ యూ మహారాజ్. Next, Dandavat Pranam. You says that if any man, we choose any man by his activities. Speak local language. Speak local language. మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఉండే వ్యక్తులు ఎలా ఏ గుణాల్లో ఉన్నారు అనేసి వాళ్ళ ఒక యాక్టివిటీస్ ద్వారా కార్యకలాపాల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. అయితే ఇప్పుడు భరత మహారాజు ఉన్నారు, ఆయన అడవిలోనే ఉన్నారు, బాబా స్టేజ్లోకి వెళ్ళారు, అదంతా చేస్తున్నారు. కానీ ఎందుకు అక్కడ పతన స్థితి జరిగింది? What is that? By activities one can understand which guna he is situated. By activities. What about Bharata
Who? Yeah, Bharat. He was in the forest. Yes. Forest means Sattva-guna. Then why it happened? No, but that don't mean. The atmosphere is Sattva-guna. Because otherwise everybody go in the forest. No, the atmosphere is Sattva-guna. అక్కడ అడవిలో ఏం చెప్పారంటే అడవిలో సత్వగుణ వాతావరణం ఉంటుంది అని చెప్పారు. The personal influence, the personal guna influence one gets is separate of the atmosphere. వాతావరణం అయితే సత్వగుణం ఉంటుంది, అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఏ గుణానికి లోనవుతున్నాడు అనేది ఆ వ్యక్తి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. We spoke before about this point. ఉదాహరణకు మనం ఇక్కడ మందిర వాతావరణం గురించి చెప్పాము. The atmosphere is nirguna here, nirguna ఇక్కడ in the temple. మందిరంలో వాతావరణము నిర్గుణ అంటే శుద్ధ సత్వ స్థితిలో ఉంటుంది. But someone during class sleep. అయితే తరగతి చెప్తున్నప్పుడు కూడా నిద్రపోతారు కొంతమంది. How to understand that? దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు? Is influenced by tamaguna. ఆయన వ్యక్తిగతంగా తమో గుణానికి లోనయ్యాడు. Another one looked that and ran away. ఇంకొక వ్యక్తి భాగవతం వింటూ ఫోన్ చూసి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తాడు బయటికి. Rajaguna. రజోగుణంలో ఉన్నాడు. Yeah, I say that the atmosphere is nirguna, atmosphere. మందిర వాతావరణం నిర్గుణం, విశుద్ధ సత్వం. Everyone individual man, everyone get one guna influence. That is individual. వాళ్ళ వ్యక్తిగతంగా ఉంటుంది ఏ గుణానికి లోనై ఉన్నారు అని. So someone go to Vaikuntha, other not. అయితే వైకుంఠం వెళ్ళావు అనుకో, అక్కడ ఏ గుణం పనిచేయదు నీ మీద. Those who go back to Vaikuntha, then are in the transcendental level. వైకుంఠం వెళ్తే ఎప్పటికీ శుద్ధ సత్వ స్థితిలోనే ఉంటావు. Vishuddha sattva. దాన్ని విశుద్ధ సత్వము అంటారు. Vishuddha sattva. Yeah. ఇంకెవరికైనా ఉన్నాయా? అడగండి, తెలుసుకోండి. మళ్ళీ ఇటువంటి వాళ్ళ సాంగత్యం దొరకదు. మా అక్కడ స్వామి మీరు అన్నారు రజోగుణం, తమోగుణం, సత్వగుణం ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంటాయి. ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్క గుణం కొంచెం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటుంది, అంటే ప్రకోపిస్తుంటుంది. ఒక్కోసారి రజోగుణం కనిపిస్తుంది, ఒక్కరోజు తమోగుణము, ఒక్కోసారి సత్వగుణంలో ఉంటాం కదా. ఈ రజోగుణం తమోగుణాన్ని అధిగమించి ఏ రకంగా సత్వగుణాన్ని మనం పెంపొందించుకోవాలి, అంటే ఇండివిజువల్గా వ్యక్తిగతంగా. ఆ తర్వాత సత్వగుణాన్ని పెంపొందించుకున్న తర్వాత ఏ రకంగా సత్వగుణాన్ని కూడా వదిలేసి నిర్గుణానికి పోవాలంటే అది ఏ రకంగా సాధించాలి? ఫస్ట్ సత్వగుణం ఎలా సాధించాలి, ఏదైనా కొన్ని టిప్స్ లాగా చెప్పగలరా స్వామీజీ? ఆ తర్వాత నిర్గుణానికి వెళ్ళాలంటే అది ఏ విధంగా? The present you cannot change. The present you cannot change. ప్రస్తుతం ఉన్నదాన్ని అయితే నువ్వు మార్చలేవు. If in the present moment you get Rajoguna influence, you cannot change. ఇప్పుడు ఈ క్షణంలో Because that is by karma, by karma. ఈ క్షణంలో నువ్వు రజోగుణంలో ఉన్నావంటే అది నీ గత కర్మానుసారం ఉంటుంది, ఇప్పటికిప్పుడు మార్చలేవు దాన్ని. But you can change the future. భవిష్యత్తును అయితే మార్చేయచ్చును. By practice, bhakti yoga, by chanting, by be concentrated devotional service, you transform the future. నీ భవిష్యత్తును నువ్వు మార్చుకోవచ్చు, భవిష్యత్తులో నీ గుణాలు మార్చుకోవచ్చు. ఏ విధంగా అయితే ఈ భక్తి యోగాన్ని శ్రద్ధగా అభ్యాసం చేస్తే. So in the future you will get good influence. ఇప్పుడు చక్కగా చేస్తే నీ భవిష్యత్తు చాలా చక్కగా ఉంటుంది. But if in the present I am influenced by Rajoguna, I cannot change. ప్రస్తుతం ఈ క్షణంలో రజోగుణంలో ఉన్నాను, అది మారాలంటే The present cannot change. చేయలేవు. You can change the future. భవిష్యత్తులో వచ్చే గుణాలను మార్చుకోవచ్చు. Because the situation, present situation
is by karma. ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి గుణం వచ్చేసి గత కర్మానుసారం ఉంటుంది. Is clear? Yeah. I know I know only one process. నిర్గుణానికి రావాలంటే ఒకే ఒక విధానం ఉంది, Bhakti Yoga. అది భక్తి యోగం. But if you know other process better, please tell me. ఈ భక్తి యోగం కాకుండా ఇంకా ఏదన్నా మీకు తెలిసి ఉంటే నాకు చెప్పండి. Yeah. మైక్ తీసుకోండి, నాకు వినపడట్లేదు. ఫ్యూచర్లో అన్నారు కదా స్వామీజీ, ఫ్యూచర్ అంటే ఈ జన్మనేనా నెక్స్ట్ జన్మనా స్వామి? The future, yes. That for one Mataji is not difficult. For one Mataji, it's not difficult. అది కష్టమైతే కాదు మార్చుకోవాలంటే. Yeah, I will explain. Yeah. But for one Mataji, if she follow the Shastra, she can go. ఇదే జన్మలోనే మనం శాస్త్రాన్ని చక్కగా అనుసరిస్తే దాటేయచ్చు. Just a moment, I have to find the Srimad Bhagavatam. దానికి భాగవతంలో ఒక శ్లోకం ఉంది, చెప్తాను అంటున్నారు. Srimad Bhagavatam. Vedabas online. Bhagavatam 9:6:55. 9:6:55. 9వ స్కందం 6వ అధ్యాయం 55వ శ్లోకం. Mm-hmm. 9:6:55. Oh Maharaj Parikshit, by observing their asvan progressing in spiritual existence, Sauravi Muni, wife, we are also able to enter the spiritual world by his spiritual power, just as the flame of a fire says when the fire is extinguished. 9వ స్కందం 6వ అధ్యాయం 55వ శ్లోకం. భావం: పరీక్షిత్ మహారాజా, సౌభరిముని యొక్క పత్నులు తమ భర్త ఆధ్యాత్మిక గతిని పొందుటను కాంచి అగ్ని శమించినప్పుడు అగ్ని శిఖలు చెల్లారేడి విధముగా అతని ప్రభావం వలన తాము కూడా ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ప్రవేశించిరి. So in the purport, Srila Prabhupada say, as stated in Bhagavad Gita 9.32, Striyo Vaishyastata Shudra Tepiyanti Paramgatim. Women are not considered very powerful in following a spiritual principle, but if a woman is fortunate enough to get a suitable husband who is spiritually advanced, and if she always engaged in his service, she also get the same benefit as her husband. భాష్యం: స్త్రియో వైశ్యస్తథా శూద్ర స్థేపియాంతి పరాం గతిం.
అని భగవద్గీత 9వ అధ్యాయం 32 యందు తెలుపబడినది. ఆధ్యాత్మిక నియమములను పాటించుటలో స్త్రీలు అంతగా సమర్థులు కారు. కానీ అదృష్టవశాత్తుగా స్త్రీకి ఆధ్యాత్మికంగా పురోగమించిన భర్త లభించినచో, ఆమె అట్టి భర్త సేవలో నిరంతరం నెలకొన్నచో అతడు పొందేడి ఫలముని పొందగలదు. Here it is clearly said that the wife of Saurabi Muni also entered the spiritual world by the influence of their husband. ఇక్కడ సౌభారి ముని యొక్క పత్నులు కూడా తమ భర్త యొక్క భక్తి ప్రభావంచి ఆధ్యాత్మిక ప్రవేశంలో ప్రవేశించిరి. They were unfit, but because they were faithful followers of their husband, they also entered the spiritual world with him. వారు అయోగ్యులైనను పతిపరాయణులైన కారణమున భర్తతో పాటు ఆధ్యాత్మిక లోకమున ప్రవేశించిరి. Thus, a woman should be faithful servant of her husband, and if the husband is spiritually advanced, the women also will automatically get the opportunity to enter the spiritual world. ఈ విధంగా స్త్రీ ఎల్లవేళలా భర్త పట్ల అనుకూలవతయై ఉండవలెను. ఒకవేళ ఆ భర్త ఆధ్యాత్మికంగా పురోగమించిన వాడైనచో ఆమె సహజముగానే ఆధ్యాత్మిక లోకమునకు చేరేది అవకాశం పొందగలదు. For that I say, for Mataji is not much complicated. అందు గురించే స్త్రీలు గురించి నేను చెప్పేది ఏంటంటే, వైకుంఠం చేరాలంటే వాళ్ళకి చాలా పెద్ద కష్టమేం కాదు. If he follow the Shastra and serve the husband seriously, she can go. శాస్త్రానుసారం శాస్త్రాల్లో ఉన్నది ఉన్నట్లు పాటిస్తూ భర్తకు శ్రద్ధగా సేవ చేస్తే వెళ్ళిపోతారు. It's important to read again this 9:6:55. ఈ 9వ స్కందం 6వ అధ్యాయం 55వ శ్లోకం మీరు మళ్ళీ చదవండి కావాలంటే. We have to follow the Shastra seriously. శాస్త్రంలో ఉన్నదాన్ని శ్రద్ధగా అనుసరించాలి. The mind have tendency to speculate. మనసుకు ఒక వ్యాధి ఉంటుంది, ఊహించుకోవడం. The mind want to yes but. మనసు ఏం చెప్తుంది? అవును కానీ, అవును కానీ ఇలా చెప్తుంది. It's no question of yes but. Shastra. దానికి లొంగకూడదు. మనము శాస్త్రంలో ఏముందో Shastra. దానికే లొంగాలి. It's the more important thing we have in the planet. ఇది మనం చాలా ముఖ్యమైనది, మనం అనుసరించవలసింది. For that, Srila Prabhupada spent one life to translate all that word by word. ప్రభుపాదుల వారు చూడండి ఎంత కష్టపడ్డారో, జీవితం అంతా ఈ అనువాదంకి ప్రతి ఒక్కొక్క పదానికి అనువాదం ఇస్తూ రాశారు. Hare Krishna, హరే కృష్ణ 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 Hare హరే హరే రామ హరే రామ రామ Hare హరే. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Sri Sri Gauranitai ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Thy Gaur Premanande. Thank you. శిల రూప రఘునాథ్ స్వామి మహారాజ్ కి, శిల ప్రభుపాద్ కి.